A warm welcome to all who have zoomed in today. The first in our series of 4 webinars scheduled during the month of October to commemorate World Mental Health Day on October the 10th. These are the details of the 4 webinars. Today, our guest speaker is Dr. Miyuru Chandradasa. Dr. Miyuru Chandradasa is a consultant child and adolescent psychiatrist at CNTH Ragama, senior lecturer, University of Kelani Ragama, and the secretary of the Sri Lanka College of Child and Adolescent Psychiatrists. Welcome, Dr. Chandradasa. Thank you. Dr. Chandradasa, would you like to begin your presentation now? Yes, thank you. Thank you very much. Good evening, everyone. Today, I thought of discussing about how the current crisis in the country would affect us and how we can adjust ourselves to cope with the current crisis. රටේ පවතින අර්බුදය අපේ මානසික ස්වභාවයට බලපාන ආකාරය සහ ඒ සඳහා අපි මුහුණ දීමට කළ යුතු දේවල් ගැන සාකච්ඡා කිරීම තමයි මගේ අද බලාපොරොත්තුව වුණේ. ඉතින් මම හිතුවා අද මගේ දේශනය සිත ගැන සිතමු කියලා නම් කරොත් හොඳයි කියලා. During this crisis, there are actually 2 conflicts going on. One conflict is happening everywhere in the country, the lack of petrol, lack of transport, high inflation, inability of people to buy things, people going down the poverty line, and also there's a conflict within us. That means මේ රටේ අර්බුදයෙන් හින්දා රටේ පවතින අර්බුදය අපෙන් බාහිරව අපේ සිරුරෙන් බාහිරව තියෙන එකක්. නමුත් ඒ අර්බුදයෙන් හින්දා අපේ හිතේ එක අර්බුදයක් අටගෙන තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට තරුණ අය හිතනවා ඇති මේ වෙලාවේ මම රටින් යනවද ඉන්නවද? Some people may be thinking about, will the country become back to normal? Will it stabilize? So there's a lot of indecisiveness. මේ අවිනිශ්චිත භාවයේ හින්දා
අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ අර්බුද දෙකටම මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපෙන් බාහිරව තියෙන රටේ අර්බුදේ සහ අපේ හිත ඇතුලේ ඇතිවෙන අර්බුදේ නිසා. ඒතර මේ වගේ වෙලාවට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ අර්බුදයට අපි මුහුණ දෙන ආකාරය පටන් ගැනීම. The first thing to do in a psychological crisis like this is acceptance. Acceptance කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්න එක තමයි පළවෙනි අදියර. ඇයි මෙහෙම කරන්න ඕන? ඒතර අපි හිතමු අපි කැමති දෙයක් මේ අර්බුදයෙන් හින්දා අපිට නැති වුණා කියලා. අපි හිතමු ගොඩක් someone who likes to travel and visit places in Sri Lanka or maybe go hiking. That person may be severely affected by the current fuel crisis and other problems. Maybe let's say a person who like to spend on a certain aspect. That spending, the ability to spend money on a certain maybe item may be limited by the current inflation. So මේ තත්ත්වයක් එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ මට මේක බලපාන්නේ නැහැ කියලා එකක් නැහැ අපි හැමෝම පිළිගන්න ඕනේ රටේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක හින්දා මට යම්කිසි පරාජිත අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියලා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපේ හිත අකමැති පරාජය පිළිගන්න. අපි හිතනවා නෑ මේක මට බලපාන්නේ නෑ මෙන්න මේ විදිහට කරොත් කියලා. නෑ කොහොම නමුත් ඒක materialistically නැත්නම් psychologically this crisis will affect us. So when a crisis is going on, the first phase would be that we will deny this. We will think that okay, so many such things has happened in Sri Lanka. This is not going to be a serious thing and we will deny it. Later, we will become angry for this happening to us and we will try to divert that anger to a person. මෙන්න මෙයා හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති උනේ. නෑ මෙන්න මේ විදිහට කරපු හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති උනේ. But we all know we are all responsible for this crisis for electing certain type of people to the office for 74 years. So we are all responsible. You cannot displace your anger to anyone else. We are all responsible for this problem. So displacing anger to a person will temporarily give us relief, but in the long term, it is not going to change the way we think. Then we will start bargaining. අපි මේ අනිත් අයගෙන් ඉල්ලීම් කරන්න, පින්සෙන්ඩු කරන්න පටන් ගන්නවා දැන් පෙට්‍රල් තියෙන ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා නම් මට ටෙක්ස්ට් එකක් එවන්න නැත්නම් ගෑස් ටැංකියක් ගන්න තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනේ මට කියන්න කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන විදිහක් අපි කල්පනා කරනවා. එහෙම කල්පනා කරලා අපි when we try bargaining but we fail, we may feel frustrated and let down and depressed. So when we go to this stage and after some time we accept that there is a crisis, it has affected me, my family, my friends, and we need to move on. So this acceptance is very important when facing this crisis. The next thing is to understand what are the things I can control and what are the things I can't control. Now, for example, due to the high inflation, so many things have become so expensive. So, how much I spend, probably, I don't think about medication or tablets. I'm talking about how much we spend on our food and our leisure is something that we can control. දැන් අපි වියදම් කරන සමහර දේවල් අපිට පාලනය කළ හැකි දෙයක්. නමුත් සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට කිසිසේත්ම පාලනය කළ නොහැකි දේවල්. For example, how much petrol are imported to the country or what happens to the Norachole power plant. Those things are completely out of our control. On the other hand, there are other things that we can control. For example, rather than becoming aggressive, we may think, okay, how to plan, how to change the mind of people
in ahead of the next election. So if the next election is happening in 2023 or 2024, rather than becoming aggressive, how we can generate a thought process change by talking to people, traveling around the country, visiting villages, making community focus groups. So those things are things that we may be able to influence. So අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් ටික අපේ වියදම, අපේ ගෙදර දේවල්, අපිට පාලනය කරන්න බැරි දේවල්, මේ රටේ සිද්ධ වෙන සමහර දේවල්, අපිට බලපෑම් කළ හැකි අපිට හිතිය දේවල් විදිහට ගොඩක් දේවල් අපිට බෙදා ගන්න වෙනවා. ඒතර මෙහෙම බෙදාගත්තාම අපිට තේරෙනවා අපි දුක් වෙන ගොඩක් දේවල් අපේ පාලනයෙන් එළිය තමයි තියෙන්නේ. So many things we regret, many things that we are frustrated about, maybe things that we can't control. So we have to rethink and adjust our mindset according to what things we can control. So all of us during this crisis would have faced a problem or multiple problems due to many reasons. So recently, මම බලන ළමයෙක්ගේ මම child psychiatrist කෙනෙක් ඉඳලා බලන ළමයෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මගේ පුතා එයා ඉගෙන ගන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ head prefect. එයා head prefect. එයා ස්පෝර්ට්ස් වලට හරිම දක්ෂයි. හැබැයි දැන් මට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ ෆී එක ගෙවන්න බෑ. මේ ක්‍රයිසිස් එක හින්දා මගේ බිස්නස් එක ගොඩක් වැටිලා තියෙන. ඒකින්ද මට දැන් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ ෆී එක ගෙවා ගන්න බෑ. එතකොට මට යාව ඒ ස්කෝලෙන් අස් කරන්න වෙනවා. මේ එයාව අස් කරනවා කියන්නේ හෙඩ් ප්‍රිෆෙක්ට්ව අස් කරගන්න වෙනවා. එතකොට එයා ඒ ළමයා ඒ ස්කෝලේට හරිම ආසයි. එතකොට දැන් මම කොහොමද ડોක්ටර් මේක මං පුතාට කියන්නේ දැන් එයාව මම අස් කරගන්න ඕනි කියලා එයා ආසාවෙන් යන ස්කෝලේ. ඒතර ස්කෝලෙන් කියලා තියෙනවා නෑ ඕගොල්ලෝ භාගයක් ගෙවන්න මෙයාව අස් කරගන්න එපා. මෙයාව අපේ ස්කෝලේට ඕනි කියලා. හැබැයි තාත්තා දන්නවා එයාට භාගයක්වත් මේ වෙලාවේ ගෙවා ගන්න බෑ කියලා. එතකොට problems හැමෝම මුණ දෙන problems. දැන් මේක පුතාට කිව්වහම එයා ඒකට දුක් වෙනවා. ඒතර එයාට කියන්න වුණා කියලා තාත්තයි අම්මයි දුක් වෙනවා. ඒතර එයා අස් වෙනවා කියලා ටීචර්, එයාගේ ස්පෝර්ට්ස් ටීම් එකේ යාළුවෝ, ප්‍රින්සිපල්ලා දුක් වෙනවා. එතකොට හැමෝම මේ problem එකට මුණ දෙන්න ඕන. So when we are facing the problem, the first thing is to define what the problem is. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ? කියන්නේ මොකක්ද මේකේ වපසරිය? මොනවාද මේකට හේතු වෙච්ච කාරණා කියලා. So first we have to define what the problem is. And then we have to talk to each other, think about it, write on a paper and brainstorm solutions. මොනවාද ඒකට ගන්න පුළුවන් විසඳුම් කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕන. Then there may be several solutions. For example, දැන් මම කිව්ව උදාහරණෙද දැන් මේ ළමයාව ඉස්කෝලෙන් අස් කරගන්නවද නැත්නම් භාගයක් කොහොම හරි ගෙවලා එයාව ඉස්කෝලේ තියනවද? එතකොට මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්? right. භාගයක් කොහොම හරි ගෙවලා එයාව ඉස්කෝලේ තියන එක. නෑ එයාව අස් කරගෙන ආණ්ඩුවේ ඉස්කෝලේකට දාන එක. නැත්නම් එයාව අස් කරගන්න කලින් කාලයක් ඉල්ලන එක. මාස 3ක් ඉල්ලනවා අපිට මෙහෙම ගෙවා ගන්න අමාරුයි. අපිට මාස 3ක සහන කාලයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලන එක. ඒ වගේ different solutions may be there, but none of the solutions will be 100% going to be successful. දැන් ගොඩක් වෙලාට මොන තීරණයක්ද ගන්න කියලා අපි අර්බුදයක ඉන්නකොට එක තීරණයක්වත් 100%ක තීරණයක් වෙන්නේ නැහැ. හැම එකටම 80%ක අවදානමක් 20%ක සාර්ථක භාවයක් නැත්නම් 50-50 වගේ තියෙනවා. So we have to pick a solution and we have to move forward. So the final decision may be decided by a collective decision of the family, and after some time we have to review what we have achieved. එතකොට මේ මම කියපු ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ හිතුවා ඊට පස්සේ මම කිව්වා අපි ඉස්කෝලේට කතා කරලා අපි මාස 3ක කාලයක් ඉල්ලගමු මොකද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ මාස 3ක කාලයක් ඉල්ලගත්තාම ඒ ඉස්කෝලෙන් කිව්වා රයිට් මේ මාස 3 සල්ලි ගෙවන්න එපා. මෙයා හෙඩ් ප්‍රිෆෙක්ට්, මෙයා ඉස්කෝලේ දක්ෂම ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ මාස 3 ඉවරුනහම ඊළඟට ඉස්කෝලේ ඉන්නවනම් ඒ මාස 3ට භාගේ ගානේ ගෙවන්න. නැත්නම් ඒ මාස 3 සල්ලි ගෙවන්න නැතුව පුතාව අස් කරගෙන යන්න කියලා. ඒක ඉස්කෝලෙන් ගොඩක් හොඳ සිසුනුමක් දුන්නා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒ මාස 3 ඇතුළත
තාත්තා ඉතාලියේ ජොබ් එකක් හොයාගෙන ඉතාලියට ගියා. ඒ ජොබ් එකෙන් එයා දැන් හොඳටම පුතාගේ ෆී එක ගෙවන. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ බිස්නස් එක එයාගේ හොඳටම වැටුණා. එයාට ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. but then he went to Italy and he can pay the son's fee. so එතකොට ඒක දැන් හොඳත් වුණා නරකත් වුණා. හොඳ තමයි පුතා the son is able to go to the same school for a long time. He is the head prefect. But the father is not now in Sri Lanka. The son is unable to meet father every day. But at the moment, there's no major crisis. So when we picked a solution, we moved forward with that and we reevaluated. And maybe if the country is stabilized, father could return and support the family. तर මේ වගේ අර්බුදයක් තියෙන කාලෙක අපිට හොඳ දේවල් තියෙනවා. හොඳ දෙයක් තමයි අපිට මනෝමීය ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩනගා ගැනීමේ හැකියාව. So during a crisis like this, one important thing is our ability to develop resilience. So when we become resilient, what are the qualities we need to acquire? So the first thing is having a realistic sense of control. දැන් මම කලින් කිව්වනේ අර circle of control එකේ අපිට control කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. අපි වියදම් කරන ප්‍රමාණය අපිට control කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. රටට කොච්චර පෙට්‍රල් ගේනවද කියන එක. Then always look for new opportunities. දැන් අර තාත්තට එයාගේ business එක මිනිස්සු 50ක් විතර වැඩ කරපු business එකක්. ඒ business එක වැටුනහම ඊට පස්සේ එයා මොකද කරේ? ඒ business එක එයාගේ සහෝදරයෙකුට එයා දීලා එයා අලුත් opportunity එකකට එයා රට ගියා. මොකද ඒක completelyම වහන්න වුණා. ඒ buildings ටික පාවිච්චි කරලා එයාගේ සහෝදරයේ එක වෙනත් එයාගේ මල්ලි පාවිච්චි කරන වෙනත් business එකකට ඒක එයා use කරා. මේ වගේ වෙලාවක අපි කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි to build relationships. දැන් අපි crisis එකක ඉන්නකොට we can't face it alone. So we need support. So building new attachments and friendships, and sometimes this time may be a support to build personal goals. So in the example I mentioned, the father was always wanting to go to a different country and gain experience in a different setting. That personal goal was achieved because of the crisis. And during the crisis, you all must have seen a lot of funny memes on Facebook and TikTok. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ අර්බුදයේ වෙලාවේ මේ විහිළු තහළු තියෙන memes එහෙම share කරනකොට සමහර කට්ටියට ගොඩක් තරහ යනවා. මේ gas නෑ, petrol නෑ, ළමයින්ගේ ඉස්කෝලේ වහලා මේ විහිළු කරනවා කියලා. නමුත් humor එක. ඒ කියන්නේ මේ විහිළුවෙන් දේවල් දිහා බලන එකත් හොඳ coping mechanism එකක් අපේ හිත ඔරොත්තු දෙන්න. Lot of young people are asking, especially young doctors ask from us, our students, they ask from us as we are teachers of them, that what would they do? Should they stay in Sri Lanka and work as doctors in Sri Lankan hospitals, or should they leave and work somewhere like Australia or England? Because there are so many opportunities in those countries. So sometimes what we can say is just be patient and wait for a few months before you take major decisions. And during a crisis, it is important to feel to develop tolerance for negative effect. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන කාලෙක ගොඩක් වෙලාවට අපිට එපා වීමක් අපේක්ෂා බංගත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්ව එනවා කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැම වෙලේම මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් මේක හොඳ අතට හැරෙයි කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. දැන් මගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් දැන් හොස්පිටල් එකේ උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම් patients 50ක් විතර බලලා ගෙදර ඇවිල්ලා පෙට්‍රල් පොලිමේ කාර් එකේ බුදියගෙන ආයි උදේට හැමම නාන්න නැතුව හොස්පිටල් එකට ගියානකොට ගොඩක් ලාට හිතනවා ඇයි ඉන්නේ මේ රටේ, ඇයි අපිට වෙන ඕන තරම් යන්න තැන් තියෙදි ඇයි ඉන්නේ කියලා හිතනකොට මම නම් හිතුවේ නෑ මේ පෝලිං ලේසියෙන් අඩු වෙයි කියලා. නමුත් පෝලිං අඩු වුණාට පස්සේ අර ඔප්ටිමිස්ටික් ලුක් එකක් ඇති වෙනකොට ටිකක් ආයේ mental stability එකක් අරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒතකොට adaptability ඒ කියන්නේ රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව අපි ඒකට adjust වෙන්න එක වැදගත්. ගොඩක් වෙලාවට if we do not have the enough flexibility,
the mental flexibility to adapt to new situation, then it can become a stressor for us. Right. So those are the specific things I wanted to discuss about the crisis. Now I'm going to move and talk about specific general things about mental health, which are important to everyone. First thing I want to talk about is how mood and how to perceive a person's mood during a crisis. සාමාන්‍ය වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය මූඩ් එක මනෝ ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නේ මේ ආකාරයට. පොඩි පොඩි සන්තෝෂ පොඩි පොඩි දුකවල් දවසේ ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට බේස් ලයින් එක ගාව තමයි මූඩ් එක පවතින්නේ. වැඩිහිටි කෙනෙක් ડિප්‍රෙස් වුනහම ඒ මූඩ් එක පල්ලෙහාට යනවා. අපි කියනවා එපා වෙලා සන්තෝෂයක් නැහැ, මූණේ හිනාවක් නැහැ, ඉන්ද යන්නේ නැහැ, කෑම කන්න බෑ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. හැබැයි තරුණ කෙනෙක් ડિප්‍රෙස් වුනහම එයාගේ normal mood එකත් මේ වගේ. ඒක වේගෙන් වෙනස් වෙනවා. There's high variability in a young person's mood. එතකොට ඒගොල්ලෝ කැමති වීඩියෝ එකක් බලලා hina වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පාඩම් කරන්න ටීවී එක වහන්න, ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න කියලා අම්මා කිව්වා කියලා ඒගොල්ලෝ තරහ ගන්නවා. ඉක්මනට mood එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ડિප්‍රෙස් වුණාම ඒගොල්ලන්ගේ mood එකේ high variability එක තමයි mood එක පල්ලෙහාට යන්නේ. So සමහරක් වෙලාවට in the consultations when we say to a young person like a university student or a school student, we say to the parents, I think in my opinion your son or daughter has depression. Then sometimes parents argue, doctor කොහොමද කියන්නේ මගේ පුතාට දුවට depression තියෙනවා කියලා. මොකද එයා දැන් විනාඩි 5කට කලිනුත් යාළුවෙක්ගේ ටෙක්ස්ට් එකක් ඇවිල්ලා hina වෙවි ඉන්නවා මම දැක්කා. මම නම් හිතන්නේ නැහැ යාට depression තියෙනවා කියලා. So the parents may see these peaks. එයාට message එකක් ඇවිල්ලා එයා hina වෙන එකක් නැත්නම් එයාගේ වීඩියෝ එකක් බලන එකක් ඒ hina වෙන වෙලාවකින් අපි හිතනවා නෑ මේ young එක්කෙනාට depression එක නෑ එයා okay කියලා. But they are sometimes not okay. So depression is quite common. 10 to 20% of the population has a lifetime risk of developing depression. 13 to 16% of teenagers will develop depression. And there are characteristic thoughts or cognitions that develop during a depression. For example, අපිට බෑ කියලා හිතනවා, අපි පරාද වුණා කියලා හිතනවා, මොනා කරත් අනාගතේ හරියන්නේ නැති වෙයි, මේ රටෙන් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා, මේ ලෝකේ හරි අසාධාරණයි, හැමෝම හොරු, කවුරුවත් හොඳ අය නැහැ කියලා ලෝකේ ගැනත් සාධාරණභාවය ගැනත් ගොඩක් ඍණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවාද මේ ડિප්‍රෙෂන් එකේ සිතුවිලි? දිගටම පවතින කනස්සල්ල, කෑම කන එක වෙනස් වීම, අධික මහන්සිය, ඉක්මනට තරහ යන ගතිය, අවධානය තියාගන්න බැරි ගතිය තමයි විෂාදය නැත්නම් ડિප්‍රෙෂන් එකේ ලක්ෂණ. හරි, මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ සද්දේ ඇහි කියලා.
Doctor, the audio is not. Doctor, can you hear me? So you can't hear? You didn't No, tell me no, up to doctor. now? Sorry. Haha. Okay, that's so sad. You didn't tell me after so much of the video has gone. Right, okay. I'm really sorry. Nobody informed me that you can't hear the audio because usually there's a share sound option on Zoom, which is not Okay. available for me. It's okay. We'll just forget it. So here, what we are discussing is that when a young person presents, the young person who is depressed may not have the same features of depression like an adult. For example, adult will say, "Mate එපා වෙලා නිින්ද යන්නේ කෑම කන්න බෑ," but a young person may look all right. But what are the features of depression in a young person is irritability. මන්ට තරහ යනවා. Can't concentrate. lecture එකක් අහන් ඉන්න බෑ, පන්ති අහගෙන ඉන්න බෑ, concentrate කරගන්න බෑ. එක්ක දවල්ට නිදිමත වැඩි, එයාට නිින්ද යන එක පරක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයාගේ කෑම කන එක වැඩි වෙනවා හෝ අඩු වෙනවා කියන වෙනස්කම්. ඒතර මේ තරුණ අයගේ මෙන්න මේ වෙනස්කම් තියෙනවා නම් යාට ડિප්‍රෙෂන් එක තියෙනවද කියලා අපි බලන්න. So some people say depression is a quality. ඔයාට depression දා ටිකක් මූණ hina වෙලා ඉන්න. එතකොට හරියයි. නැත්තම් කියනවා ඌව ගැන හිතන්න එපා. ඕක හරියයි. So many people think depression is a quality. That is that we are responsible and could change. But depression is a neurobiological disease with psychosocial with relation to psychosocial stressors. So if you do a functional scan of the brain, compare depressed person to a non-depressed person, there's clear functional decline of brain areas related to thoughts, concentration and mood. So there are clear changes in the function of the brain during depression. So depression is මෙයාගේ girlfriend මෙයා දාලා ගියා, මෙයාගේ boyfriend තරහ වුණා, ඒකින්ද depression වුණා කියලා නෙමෙයි. ඒ වගේ මනෝ සමාජීය සාධක වලින් බලපෑමක් තියෙනවා. නමුත් depression එක කියන එක ජීව විද්‍යාත්මක මොලේ ඇතිවන වෙනස්කම් එක්ක ඇතිවන තත්ත්වයක්. එතකොට කාට හරි මෙන්න මේ වගේ මම කියපු ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට depression එකට ප්‍රතිකාර කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මනෝ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර, අපි කියනවා cognitive behavior therapy. නැත්නම් ඖෂධීය ප්‍රතිකාර anti depressant treatment. එතකොට depression එකේදී වෙනස් වෙන දෙකක් තියෙනවා අපේ. එකක් තමයි අපේ මොලේ ඉස්සරහින්ම තියෙන පූර්ව මස්තිෂ්කයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වීම නිසා අපිට concentrate කරන්න අමාරුයි. අපිට ඍණාත්මක සිතුවිලි එනවා. එතකොට cognitive behavior therapy වලින් ඒක යථා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ හැඟීම් වලේ ඇමිග්ඩලා එක නිතරම අපි කලබලයට යත් වෙනවා, පුංචි දෙයකටත් ඇඬෙනවා, worry වෙනවා. මේ ලක්ෂණ අපිට anti depressants ඖෂධ වලින් නිවැරදි බවට පත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට cognitive behavior therapy කියන කතා කිරීමෙන් ලබා දෙන ප්‍රතිකාරය ඖෂධීය ප්‍රතිකාරයත් එකතු වුණාම ගොඩක් වෙලාවට හොඳ සුවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආවේග ගැන. එතකොට the impulses, anger, frustration, being rude, affecting relationships. So what brain mechanisms affect our impulses? So in the brain, when it comes to a decision, there are two systems that are involved. එකක් තමයි මේ සිතුවිලි මොලේ නැත්තම් rational brain. අපි යම් කිසි දෙයක් කිරීමට ප්‍රථම මොකක්ද මේකේ ප්‍රතිඵලය, මෙහෙම කරොත් මොකක් වෙයිද කියලා හිතන සිතුවිලි මොලේ. The second component is the emotional brain. අපේ ආවේගශීලී මොලේ. ඒ කියන්නේ අපිට මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. අපි හිතුවොත් අපි අපේ ගාව සල්ලි ටිකක් තියෙනවා නම් අපි shopping කරන්න ගිහිල්ලා ඔක්කොම සල්ලි වියදම් කරනවා. එතකොට අපේ හැඟීම් වලින් කියන්න පුළුවන් right අපි ඔක්කොම වියදම් කරලා ඇඳුම් ගමු. නැත්නම් ඔක්කොම වියදම් කරලා අපි කමු. ඒ හැඟීම් වලින් ආවේග ජනිත කිරීම. ඒත් සිතුවිලි වලින් කියනවා නෑ ඔයාට තව වියදම් කරන්න දේවල් තියෙනවා. අද ඔක්කොම වියදම් කරන්න එපා කියලා සිතුවිලි වලින් හැඟීම් වලට පොඩි break එකක් ගන්නවා. So the battle between the emotional brain and rational brain gives rise to our decisions or impulses. So during a crisis like this, many people
who were not so impulsive may appear impulsive. Then normally cool එකේ හිටිය කට්ටිය ගොඩක් තරහ යනවා, කලබලයි, ලොකු decisions ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා අයියෝ මං මේ රස්සාව කරන්නේ මම යනවා මේ වෙන රටකට කියලා ලොකු decision එකක් ගන්නවා crisis එකක් තියෙන වෙලාවට. During a crisis like this, the emotional brain, which is generated by the limbic system, is too active. දැන් මේ රටේ වෙන දේවල් හින්දා අපි හැමෝගෙම මනෝ ස්වභාවය ටිකක් අස්ථාවරව තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ලොකු තීරණ ගන්න හොඳ වෙලාවක් නෙමෙයි. සමහරකට university students ආවිලා කියනවා doctor I think I want to stop doing this degree because I can't do this, I can't concentrate, I need to go and do a job. ඒතර සමහරකට degree එකේ හොඳටම ලකුණු අරගෙන හිටිය students අත් කියනවා ඒගොල්ලන්ට දාලා යන්න ඕනි කියලා. එතකොට so we need to understand what are the circumstances of this psychological state. So we may have to first practice some relaxation, do some problem solving, build resilience before we take major decisions. तर මේ ආවේග පාලනය සඳහා අපිට භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම මොනවාද? එකක් තමයි අපේ හැඟීම් අපි හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ self awareness එක. මගේ mood එක අද කොහොමද? අද මේ වගේ decision එකක් ගන්න හොඳ දවසක්. මට තරහ ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක පාලනය කරගන්න පොඩි relaxation එකක්, breathing exercise එකක් කරන එක. ඇයි මට මෙහෙම මනෝ ස්වභාවය මගේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? රයිට් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න, මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න හින්දා. එතකොට මට වගේම මේක බලපාන තවත් කට්ටිය ඉන්නවා. Empathize with others. Okay, others are affected as well and get support from others. Always talk to a person who will able to listen and support you. Talk to a helpline and get support and try to adapt yourself so you can take a better decision and be less impulsive. හදිස්සි තීරණයක් ගන්න තු ටිකක් හිතන එක. ඒතර මේ වගේ කාලයක ඉක්මනට මානසික ආතතියටපත් වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය කවුද? සමහර පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය ඉක්මනටම ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට මේ obsessional personality traits තියෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ මේ නීට් එකට වෙලාවට පිළිවෙලට වැඩ කරන කට්ටියට in a crisis like this it's very hard to cope. මොකද they used to maybe pump petrol in a specific station on a specific day at when they want, but having to wait in the queue, wasting time. They're worried about the lack of productivity of their time and how much time they waste on the road. So ඒ වගේ වුණාම කොටක් ඒගොල්ලෝ stress වෙන්න chance එක වැඩි. ඒ වගේම තමයි මේ anxious and avoidant temperament එකක් තියෙන කට්ටිය පොඩි දෙයකටත් upset යනවා, ඉක්මනට worry වෙන, ඉක්මනට බය හිතන කට්ටිය they will become also stressed because they will be very indecisive. දැන් මොකද කරන්නේ මේ තත්ත්ව වෙනස් වෙයිද දිගටම තියෙයිද කියලා ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට stress වෙන්න පුළුවන්. Also people who are dependent people always want others to take decisions on behalf of themselves. So then they will ask then මොකද කරන්නේ රටෙන් යන්න ඔයා කියන්නේ. දැන් අපි හිතුවොත් it's a husband and wife. දැන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ගොඩක් dependent එක්කෙනෙක් නම් එයා කියයි මොකද කියන්නේ ඔයා කියන්නේ අපි ලංකාවේ ඉන්නවද රටින් යන්නවද? Like that they will depend on others to take a decision rather than tackling the problem head on and doing proper problem solving to overcome the problem. So ඒ වගේ personality traits තියෙන කට්ටිය හම්බෙනවා නම් ඒ කට්ටියට උදව් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ personality අවබෝධ කරගන්න අපි chance එකක් දෙන්න ඕන. So one factor many people become stressed is lack of concentration. විශේෂයෙන්ම young people ඒගොල්ලෝ job එකක් කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලන්ගේ task බාර දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දවසේ කරන්න දීලා තියෙන routine එක disrupt වෙනවා. They forget things, so they miss things, they make mistakes, they are not organized properly. Also, they are a bit impulsive, they take quick decisions, getting themselves into maybe risky relationships, unhealthy habits like that. So, when people have these kind of impulsive inattentiveness, they may have concentration problems. It could be due to depression, it could be due to impulsive personality, or it could be due to attention deficit hyperactivity, adult ADHD patterns, which
probably needs some assessment. So when everybody will go through some sort of stress, but it is important to understand what is the level of stress that you are in. දැන් එතකොට අපිට මොනවත්ම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැත්නම් අපි ෆුල්ම ජොලියේ ඉන්නවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන වැඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් මේ chart එකේ තියෙන්නේ අපේ මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ y axis එකේ x axis එකේ තියෙන්නේ අපේ මානසික ආතතිය ප්‍රමාණය. ඒතර අපිට ස්ට්‍රෙස් එකක් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඩෙඩ්ලයින්ස් නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට මොනවත් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ටිකක් හරි ලෙවල් එකට ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා නම් our mental performance will be optimum and it will help us to increase the productivity. But if the stress levels are too much, අපිට ඕනේ petrol නෑ, අපිට ඕනේ සල්ලි නෑ, අපිට ඕනේ workforce එක නැත්තම් අපේ stress එක level එක වැඩි වෙලා අපේ productivity පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. එතකොට we should know when to stop and take drastic measures to reduce our stress. Unless what happens if we live with our stress, මේ ස්ට්‍රෙස් එක ඔළුවත් රිදෙනවා, කෑම කන්නත් බෑ, ඇඟටත් මහන්සි කියලා නිින්ද යන්නෙත් නෑ කියලා ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක ඒකට ඩීල් කරන්නේ නැතුව, ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැතුව අපි දිගටම හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? Stress will lead to complications like poor concentration, headache, stomach problems, backache, skin irritation. All these physical problems sometimes are related to stress. එතකොට ළඟ ડોක්ටර් කෙනෙක් ෆැමිලි ડોක්ටර්ට ගිහිල්ලා කියනවා මේ හරියට ඔළුව කැක්කුම මොකක් හරි මේ MRI ස්කෑන් එකක් කරන්න වෙයිද? නෑ, එහෙම එකක් නෑ. ඔයාගේ මේ ඇඟේ ලෙඩක් නෑ, මේ ස්ට්‍රෙස් එක. එතකොට you have to accept the stress, identify the symptoms of stress in you and say okay, I have to stop and I have to take some measures to deal with this. එතකොට මේ වගේ ස්ට්‍රෙස් එකකට මුහුණ දෙනකොට අපි කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි හැමදාම regularly හිත සංසුන් කරන ව්‍යායාමයක් කරන එක. One of the best relaxation techniques during the crisis like this is guided imagery. So what is guided imagery? You find a quiet place in your workplace or in your home. You sit in a chair, you keep your back straight. You close your eyes, take few deep breaths. You breathe in from the nose, breathe out from the mouth. Then you take your mind to a peaceful place. The peaceful place may be an imaginary place, like a beach that you have never gone to. Or it could be an actual place that you have visited, like a temple, a church, or a Covid. So you take your mind to this peaceful place and you imagine what you will see, hear, and feel. For example, if you are imagining a beach, මුහුදු වෙරළට ගියාම මට පේන්නේ මොනවද? මුහුදු රළ, පොල් ගස්. මට ඇහෙන්නේ මොනවද? කාකන්ගේ ශබ්දේ, දීවරයන්ගේ ශබ්ද. මට දැනෙන්නේ මොනවද? ඉර එළිය ඔලුවට වැටලා රස්නේ. Like we use our senses to imagine that place. So we spend our mind 2-3 minutes in this imaginary or actual memory, and that is called guided imagery, and it takes few minutes and helps you to relax very fast. It is very important that we all have very regular stress management techniques. So what are the stress management techniques that we can use easily? Asking for help. Maybe talk to a helpline, talk to Sumithrayo, or talk to National Mental Health Hotline, or Shanti Margam, or talk to a friend, relative, teacher, or a doctor. Always think that there are alternative options for problems. Understand problem solving skills. If you are a religious person, get more into religious activities. භාවනා කරන එක, regularly exercise කරන එක, සංගීතයට කැමති නම් සංගීතයට සමන්කන්දන. එතකොට දවසේ කොච්චර කාඩ් එක අහවල වුණත් එක වෙලාවක් හිත රිලැක්ස් කරගන්න වෙන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාව ගොඩක් වෙලාවට හොඳ ඔබ නිදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවට පැයකට කලින්. ඔබ රෑ 11ට නම් සාමාන්‍ය නිදාගන්නේ 10 ඉඳලා 11 වෙනකම් මේ හිත සංසුන් කරගන්න පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට
එදා දවසේ වැඩ ටික ඉවර කරලා හිටියේ නැතත් right මම දැන් ස්ට්‍රෙස් මම දැන් මේක කරන්න ගියොත් අද දවසේ වැඩ ඉවර වෙන්නේ මම නවත්තලා මේ පැයේදී මූණ හොදගෙන සංසුන්ව වාඩි වෙලා හිත සංසුන් ස්ථානයකට ගිහිල්ලා සින්දුවක් අහන එක පොතක් බලන එක එක්සර්සයිස් කරන එක වගේ පුංචි හිත සංසුන් කරන දෙයක් කරලා මම නිින්දට ගියොත් හෙට උදේ නැගිටිනකොට තියෙන්න පුළුවන් මානසික පීඩනය අවම වෙන්න පුළුවන්. So I invite you to look at our official page of our Sri Lanka College of Child and Adolescent Psychiatrists, where I am the secretary of the college, where we post many important aspects of mental health every week. So I would like to answer any questions you have. At the moment, I like to thank Sumithrayo for inviting me to deliver this speech during this time. Thank you very much, Dr. Chandradasa. I thought of sharing an experience with you so that you could give your comments, which is, I think, because it is connected to your topic of coping with the crisis in Sri Lanka. See, I was in Mirissa over the weekend, and I visited a school there, a rural school there. And you see, Doctor, in this crisis, most of the news that we get is bad news. The newspaper or the TV, whenever we tune in, it is bad news. You rarely get something good that is happening around the country, because good things also are happening around the country, but people are not propagating it to which can motivate people, you know, and they know that good things are happening. So coming to my visit, there are about 4 incidents that I noticed in this wonderful school that I visited. Firstly, even though the government may deny that there is malnutrition amongst school children, the principal and the teachers told me that over 20 to 25% of students come to school without a meal. They come hungry. That is one thing which affected the children, which affects the children. They don't have anything in their stomachs when they come to school. And the second negative thing that I saw was they showed me maybe a 11-year-old child, a girl who was supposed to be the most studious person in the school. And she had been bitten by a viper when she went out during the power cut to the toilet. Then she was rushed to hospital, and there was no antivenom in the hospital, probably because of this crisis in the country. So then she was rushed back to an Ayurveda physician who treated her. And when I looked at her, her face was still full of fear, leg was bandaged, but they had brought her anyway to school for this kind of event that we had gone for. So that was the second thing. Then the good things that I noticed, Doctor, were one is that there was a wonderful counseling room for students, where students could go into that room and, you know, share their problems with 2 special teachers who were assigned to that room. And the teachers told me that many students come in there to share their problems. That is some good news. And the other thing is what I witnessed in their assembly hall was a wonderful display of song and dance, choreography, drama in dual language, English and Sinhalese, in this rural school, which was so wonderful to experience. So what I'm trying to say is, of course, there are these issues with children which need to be addressed. At the same time, there are good things that are happening that we need to share and motivate people during this crisis. What would be your comments, Doctor? I think it's a nice experience that you had. So yesterday I visited the school and gave a 1-hour speech to O-level students. So this is a hospital very close to my hospital. So one of the things a student said that is that his grandmother was very close to him. When he was small, his mother, because his father is using a lot of alcohol, the mother had to leave the country and work as a labor migrant in Middle East. So the mother was not there.
So the grandmother was the one who looked after him when he was small. So during the fuel crisis, the grandmother, now the mother has returned, mother is there, but the grandmother had chest pain, but they didn't have a tuk-tuk or a three-wheeler to take her to hospital, and she died on the way. And the doctor said that it has been more than 1 hour from the cardiac arrest, that we can't save her, and she passed away. So he was very angry with the cutter. He had a very difficult childhood, and it was the only nice thing he had was his grandmother. And having to witness her death because of the delay and the lack of fuel during that period, it was so hard for him. So what the teachers told me was that, Dr. මේ ළමයෙක් ඉන්නවා මේ 10 වසරේ හරියට තරහ ගන්නවා. ටීචර්ස් කියන එක අහන්නේ නැහැ, පන්තියේ උඩ බලාගෙන ඉන්නවා, මොනවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ, පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. So the teachers saw the externalizing symptoms of the angry child who's externalizing his distress, but this inner story was never heard of. So teachers are busy, they have 40 kids in the class, they have to cover the curriculum. It's very difficult, but always a friend, teacher, neighbor, stopping and listening 5 minutes is a wonderful thing that helps a lot of people, because many people have things to say. When we listen, they already feel better more than any specific treatment. That is what I want to say. Doctor, so coming to my experience of listening to the school authorities saying that 20 to 25% of children come in without a meal in the morning, would that kind of situation affect their mental health, doctor? Would it have some kind of effect on the long run? I mean, yes. In the short term, when children come to clinic in the hospital, when they are not listening to the questions we ask them, "Puta, udeta kala dinne?" Then they say, "Nah, doctor, uncle, ada ude nan kala naha." So the first thing is to feed them, because nothing will come out of their mind without eating. So temporarily, they will not be able to concentrate, and they will be a bit disruptive in the class when they are hungry. Some kids, when they are hungry, obviously will have poor concentration, will not listen, will miss a lot of important things in the class. Generally, physical health is very closely associated with mental health. We anyway know by a clearly proven longitudinal research that when a person has a long-term physical illness, like maybe asthma, epilepsy, arthritis, thalassemia, their mental health is affected. For example, many children, children with thalassemia who are coming to the hospital for blood transfusion, many problems occurred because of the fuel crisis and lack of medications in the hospital. So what happened is their life, because if they can't get the transfusion, their whole mental health also changes. Doctor, uncle, so mental health and physical health are closely associated. If the current crisis leads to significant malnutrition, it will definitely affect the long-term mental health recovery of the future generations. Thank you, doctor. There is a question in the Q&A box. The question is, doctor, can you explain the aspects that need to be improved in the field of mental health in Sri Lanka? While I say this, I would also like to tell everybody who has zoomed in today to send in take this opportunity to get doctors' answers and comments and ask your questions in the Q&A. Doctor, can you explain the aspects that need to be improved in the field of mental health in Sri Lanka? That's the question. So I will first say what we need to do, but what we can't do. So the first thing is, like, for example, the hospital I trained to be a specialist in Australia covers a region close to the size of Australia. You know, Australia is 117 times the size of Sri Lanka. So the region covered by that single hospital is close to the size of Sri Lanka. So in that hospital, now in Sri Lanka, out of the total health budget, only 1.6 is
reserved for mental health. ඔක්කොම සෞඛ්‍ය සඳහා වැය කරන මුදල් වලින් 1.6යි මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා වැය කරන්නේ. Usually in developed countries like United Kingdom, it is close to 15%. I'm probably sure in Scandinavian countries, it is far higher. So in the hospital I work, out of the health budget, 50% is for mental health. Now that hospital has a huge trauma unit, big theaters, a lot of facilities for kidney transplant, liver transplant, but 50% of the budget is for mental health. When I inquired why the 50% of the budget, most of these payments are for case managers. How the case managers coordinators. They are not psychiatrists, they are not psychologists. They are trained people who coordinate how a patient is followed up. මෙයා වෙලාවට සයිකියාට්‍රිස්ට් හම්බුණා. මෙයා වෙලාවට කවුන්සලර් හම්බුණාද? මෙයා වෙලාවට ඉස්කෝලේ ගියාද? මෙයා වෙලාවට වැඩට ගියාද කියලා the case manager follows the patient and coordinates. So one case manager has 30 patients. One single psychiatrist may have 1,000 patients, but the case manager has 30. So his coordination is very focused. එයා ආවේ නෑ බෙහෙත් ගන්න. එයා ආවේ නෑ counseling session එකට call කරනවා. Right. එහෙනම් මම එන්නම් ඔයාව එක්කන්න. So case managers is what we want. What I saw is that during this QR code use, lot of youth volunteered and were at the petrol stations checking the QR code. Youth can be easily used to be trained as case managers in our mental health system, so they can do supportive counseling when required, give advice to the correct people, direct them to helplines like Sumithrayo, National Health Helpline, and coordinate this patient. So I think that is some voluntary support is required for our mental health system to expand our coverage. Also, we need to appoint counseling teachers to every school. දැන් ගොඩක් වෙලාවට counseling teacher කෙනෙකුට counseling පිළිබඳ උපාධියක් තියෙන්න ඕනි කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. යාට ටිකක් හොඳ හදවතක්, අහන් ඉන්න පුළුවන්කමක්, regularly CPD activities වලට සහභාගී වෙලා update කරන්න පොඩි උනන්දුවක්, පොඩි training එකකට එන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම්, if we can appoint counseling teachers, the mental health professionals in the areas over the years can do workshops and improve the counseling teacher skills. So I think getting youth as volunteers to the mental health system and appointing counseling teachers is very important to expand our mental health system. Doctor, that's an excellent response, and your comments are really useful. But you know, what is the hope you have that such things can be implemented in this country, because they are so important? From what you said, you know, the appointing those coordinators, and also, doctor, you know, now if you look at the rural areas, how and with your experience in child psychiatry, do you think that parents out there are able to detect? Are they sensitive enough to detect impending mental health issues in their children? And what can they do once they detect it? I think a lot of parents do not detect problems early. They wait until it is become a huge problem. Yeah, yeah. දැන් මේ ළඟදී තාත්තා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා, ડોක්ටර් මගේ පුතාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට ගෙදර ඕන තරම් කෑම බීම තියෙනවා, ඇඳුම් තියෙනවා, පොත් තියෙනවා, ටියුෂන් වලට සල්ලි ගෙවනවා. He doesn't have any problems. So suddenly we got to know that he is 19 and he is in love with a 25-year-old woman who's married and having 2 kids also. So we were shocked, doctor. We couldn't believe that. We thought he's going to tuition classes, he's doing okay, he's smiling with me in the morning. We thought everything is going on. But the signs of impulsive behavior. මේ ළමයා පොඩි කාලේ ඉඳලම හදිසි තීරණ ගන්නවා, video game එකක් ගහන්න පටන් ගත්තොත් ඒකට ඉක්මනට addict වෙනවා, YouTube video එකක් බලන්න පටන් ගත්තොත් එයාගේ phone එක ගන්න බෑනේ. This impulsive behavior, the nature of getting attached to everything very quickly and getting addicted to everything was evident from his teenage years. But the parents ignored it. පොඩ්ඩක් තරහ යනවා, පාඩම් කරන්නේ video games එකක් ගහ ඉන්නවා කියලා they ignored everything. But when he was 18, he found a woman, he got addicted to a different relationship, and he decided to actually leave home. So his
family is a wealthy family. They have a lot of money and status, but he decided to move in this woman who having two kids. I'm not saying that it is a completely wrong decision, but he stopped doing his degree. He stopped talking to his parents, and after about 1 year, he decided to return from this woman and again join back the family. But during that 1 year, he stopped degree, which they have paid a lot of money. So there was a lot of disruption in the family, and the parents lost trust in him. And it went to, because all these things happened because of his impulsive, quick decisions without thinking about the consequences. So parents ignore a lot. So parents need to be vigilant and take decisions very quickly. Thanks, doctor. And one more question. Do you think that the stigma attached to mental health issues or illnesses can stop parents from seeking help for their children? Definitely. Then, most of the time, parents when come to see us in the clinic, the mother comes inside the clinic. They say, "Doctor, please, babata kiyanne epa me Dr. Manovaidyawaraya kiyala. Honde, Doctor, please don't tell the child that you are a psychiatrist, because then the child would be angry." But when you talk to the child and say, "Puta, I'm a Manovaidyawaraya kiyala," the child is perfectly okay. Okay, doctor, I have heard in school, I have watched on YouTube that there are doctors for mental health. No, it's okay. I like to talk. The teenager is perfectly fine. But the mother who has discrimination, stigma against mental health, think that their child will not be able to get help from a mental health practitioner. So what we see in Western countries, in Australia, is this: young people are they like to get help. They want to talk to people. They want professional help, but the parents need to understand that their stigma is preventing their daughter and son from getting proper help. So, doctor, how do we educate parents, especially I'm talking mostly about the rural areas, because Colombo is, I think, very equipped with lots of talk shows and things going on continuously where people are being educated, but out there in the rural areas, parents are not exposed to this kind of information. So how can we spread the message out there that about destigmatizing mental illness? And, saying that it's like something like cardiovascular, like having diabetes or whatever it is. I think Sri Lankan parents only listen to two people. That is teachers and religious people, or priest of the temple. So we can't get the help of the priest. So we can get the help of the teacher. When the parents meetings are there, every term, even a small school will have parents meeting. The principal or the counseling teacher should at least talk about mental health for 5 minutes. ළමයෙක් depressed වුණොත් මෙන්න ලක්ෂණ 5. Irritability, anger, like that. If a child can't concentrate, these are the features. 5 minutes. Thus, counseling teachers at the central district level, psychiatrists, counselors should get together and train those teachers. Then the teachers should go back to schools and talk 5 minutes about mental health during parents' meetings. Thank you very much, Doctor. Doctor, we have come to the end. It's almost 7 o'clock. And I would like to very sincerely thank you on behalf of Sumithrayo for being with us today, spending your time to be with us and sharing all your wonderful knowledge with us about coping with this crisis in Sri Lanka. It has been a pleasure having you today. And again, thank you so much. Thank you very much for inviting me. Amanda, are you having the other slides? These are the details of our helpline. You can
talk to us on the phone, call over for face-to-face. You can email us, write to us. So many ways where you can reach Sumithrayo for confidential emotional support, non-judgmental listening. So please do not hesitate to contact us. And also we have an addiction center. So anybody who is struggling with addiction issues can contact us. Both are free services, and this information should be disseminated amongst people in Sri Lanka. These are the upcoming webinars on October 8th, October 10th, and October 17th. So please keep the dates free. Thank you very much once again to everybody who has zoomed in today, and good night.